Swahili speaking practice, public speaking. This is the topic for today. Leo, today, nitaeleza kuhusu. I'll explain about. Nitaeleza kuhusu. I'll explain about. Maneno machache ya Kiswahili, few Swahili words. Maneno machache ya Kiswahili, few Swahili words. Ambayo ni muhimu na, which are important and, ambayo ni muhimu na, which are important and, yanatumika katika, are used in, yanatumika katika, are used in, kuzungumza mbele ya hadhira au kuzungumza mbele ya umma, public speaking. Leo nitaeleza kuhusu maneno machache ya Kiswahili ambayo ni muhimu na yanatumika katika kuzungumza mbele ya hadhira. We can also say mbele ya umma. Kwanza kabisa, first of all. First of all. Asanteni kwa kuja. Asanteni kwa kuja means I thank you for coming. Asanteni kwa kuja, I thank you for coming. Nianze kwa kuwashukuru kuwa hapa. Nianze kuwashukuru kwa kuwa hapa. Let me start by thanking you for being here. This sentence means let me start by thanking you for being here. You can say nianze kwa kuwashukuru kuwa hapa, or you can say nianze kwa kuwashukuru kwa kuwa hapa. Nianze kuwashukuru kwa kuwa hapa is also correct. Nina furaha kuwakaribisha. Nina furaha kuwakaribisha. It means it is my pleasure to welcome you. It is my pleasure to welcome you. Mabibi na mabwana. Mabibi na mabwana in Swahili means ladies and gentlemen in English. And we also have this phrase, bibi na bwana. Bibi na bwana is like a singular of mabibi na mabwana, which means ladies and gentlemen, but they have a different meaning, which is Mr. and Mrs. When you say bibi na bwana, it is Mr. and Mrs. Mabibi na mabwana, it is ladies and gentlemen. Wasilisho langu linahusu. This is another phrase that you'll find in public speaking. Wasilisho langu linahusu. My presentation is about. My presentation is about. Wasilisho langu is my presentation. Natanguliza shukrani. Natanguliza shukrani means thank you in advance. Or you can translate it as I thank you in advance. Sitaki kuwachosha. Sitaki kuwachosha means I don't want to bore you. This phrase is very common in public speaking. Some speakers say this when they talk much or a lot of things, or they use more time to talk. Wewe, mimi na sisi. Wewe, mimi na sisi. You, me and we. You, me and we. Hali inaruhusu. Hali inaruhusu can be translated as circumstance allows. Ninapanga kusema maneno machache. Ninapanga kusema maneno machache. I plan to say a few words. Ninapanga, I plan kusema, to say, maneno machache, a few words. Few is chache and words means maneno.
Sehemu kuu za wasilisho langu la leo ni, sehemu kuu za wasilisho langu la leo ni, main parts of my presentation today are, sehemu is part, sehemu kuu main part, presentation is wasilisho in Swahili. Mwishoni mwa wasilisho hili, mwishoni mwa wasilisho hili, by the end of this presentation, by the end of this presentation. Katika sehemu ya kwanza, or you can say katika sehemu ya pili, or katika sehemu ya tatu. It means in the first part, or in the second part, or in the third part. Kwanza is first, pili is second, and tatu is third. Kama una swali lolote, uliza. Kama una swali lolote, uliza. This is very common in public speaking, especially when someone is presenting a certain topic. It means if you have any question, ask. Kama una swali lolote, uliza. If you have any question, ask. For Swahili speakers, they don't use the word please or tafadhali usually, but in English you may find if you have a sentence like, if you have any question, please ask, which can be translated as kama una swali lolote, tafadhali uliza. But for Swahili speakers from Tanzania, tafadhali is rarely used in conversations or in speaking. Kuna muda wa maswali na majadiliano. Kuna muda wa maswali na majadiliano means there is time for questions and discussion. There is time for questions and discussion. Kuna, there is, muda wa, time for, maswali, questions, na, and, majadiliano, discussion. Kuna muda wa maswali na majadiliano. Sasa tuangalie, now let us look at, for example, if someone is talking about a certain topic or doing a presentation, if he or she wishes to move to another session or a page or a topic, it is very common to hear, sasa tuangalie, now let us look at. Twende katika kipengele, now let us go into the feature, that is its translation in English. Nataka kuelezea hili can be translated as I want to describe this. I want to describe this. Ningependa kubadili mwelekeo na kuzungumzia. Ningependa kubadili mwelekeo na kuzungumzia. It means I'd like to change direction and talk about. Nitaongea kuhusu. I am going to talk about, or you can say I'll talk about. Nitaongea kuhusu, I am going to talk about. Mazungumzo yangu yatakuwa katika. My talk will be in. Mapendekezo yangu ni, my recommendations are. My recommendations are. Tunaweza kuona faida. It means we can see advantages. And when you are talking about business, you can say faida change to profit. We can see profit, but for this purpose of the presentation in public speaking is when someone is presenting a topic or convincing people on something, then he or she must tell them about advantages and disadvantages of that
thing she or he is talking about. You can also hear moja ni, nyingine ni, na ya tatu ni. And this can be translated as moja ni, one is, nyingine ni, another is, na ya tatu ni, and the third one is. Tukubaliane jambo moja. Tukubaliane jambo moja. Let us agree on one thing. Let us agree on one thing. Hatimaye. Hatimaye. At last. Hatimaye is at last. Angalau. Angalau is at least. Angalau is at least. Mwisho. Mwisho. Finally. Finally. Ninapendekeza. Ninapendekeza means I suggest. I suggest. Kujumlisha. Kujumlisha, to sum up. When someone is summing up the speech or a presentation, you can say kujumlisha, then you mention all the points that you have talked about. So it means to sum up. Majumuisho ya leo. Majumuisho ya leo is today's summary. Mwisho lakini sio kwa umuhimu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu. Last but not least. Last but not least. Asanteni kwa kunisikiliza. Asanteni kwa kunisikiliza means thank you for listening to me, or you can just say thank you for listening. Asante kwa kusikiliza. Wasiwasi wangu. Wasiwasi wangu means my concern. My concern. At the beginning, mwanzoni. At the beginning, mwanzoni. Later on, baadaye. Later on, baadaye. Kwanza, muhtasari. Kwanza, muhtasari. First, the overview. First, the overview. Tusonge mbele. Tusonge mbele means let us move forward. Let us move forward. Hotuba hii, this speech. This speech. Hotuba is speech. Ningependa kuwakumbusha kuhusu. Ningependa kuwakumbusha kuhusu. I would like to remind you about. I would like to remind you about. Nawasihi. Nawasihi. I urge you. I urge you. Nawahimiza. Nawahimiza. I encourage you. I encourage you. Nawaomba. Nawaomba. I beg you. I beg you. Nifafanue hili kwa kusema. Nifafanue hili kwa kusema. Let me clarify this by saying. Let me clarify this by saying. Tukio hili linalosubiriwa kwa hamu. Tukio hili linalosubiriwa kwa hamu. The English translation is this eagerly awaited event. This eagerly awaited event. Tukio hili, tukio is an event. Hili is this, linalosubiriwa awaited kwa hamu, eagerly. Msemaji wenu wa leo ni mimi. Msemaji wenu wa leo ni mimi. Your speaker for today is me. Your speaker for today is me. Ninatumaini nitakachosema leo. Ninatumaini nitakachosema leo. I hope what I am going to say. I hope what I am going to say. Utaona ni cha kuvutia. Utaona ni cha kuvutia. You will find it interesting. You will find it interesting. Itabidi mnivumilie. Itabidi mnivumilie. You will have to bear with me. You will have to bear with me. Naamini mtaniunga mkono.
Naamini mtaniunga mkono. I believe you will support me. I believe you will support me. Msisite. Msisite. Don't hesitate. Don't hesitate. Nimalizie kwa kusema. Nimalizie kwa kusema. Let me finish by saying. Let me finish by saying. Huo ndio mwisho wa kipindi cha leo. That is the end of today's session. Je, kuna maneno muhimu ya kutumia katika mazungumzo ya umma unayafahamu ambayo hayajatajwa humu? Je, kuna maneno muhimu ya kutumia katika mazungumzo ya umma unayafahamu ambayo hayajatajwa humu? Is there Swahili words for public speaking that you know are not mentioned in here? Please mention them in the comment box. Thank you.